Hi students, welcome to Nilagiri Degree and PG College online classes. Today, now I am going to discuss new topic, second unit, second topic, aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons. So, what is aromatic hydrocarbons? Aromatic hydrocarbons means compounds which followed by Uckel rule. Compounds which followed by Uckel rule are known as aromatic hydrocarbons. Compounds which followed by Uckel's rule are known as aromatic hydrocarbons. ఇక్కడ ఏ సమ్మేళనాలు అయితే ఉకెల్ నియమాన్ని పాటిస్తాయో ఆ సమ్మేళనాలను aromatic సమ్మేళనాలు అంటారు. మరి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఉకెల్ రూల్? వాట్ ఈస్ ఉకెల్ రూల్? What is Uckel rule? Uckel rule అంటే ఏమిటి? What is Uckel rule? There compounds followed by 4n plus 2 5 electron rule. Compounds followed by 4n plus 2 electronic rule. What is Uckel's rule? Compounds which followed by 4n plus 2 2 5 electron rule are known as Uckel rule. Now n means integer. N means integer. N is equal to 0 1 2 3 4 etc. N means integer. N is equal to 0 1 2 3 4 etc. So this is Uckel's rules. Actually aromatic hydrocarbons divided into two types. Aromatic hydrocarbons divided into two types. First one is the benzonaide aromatic compounds. Benzonaide aromatic compounds. And second one non-benzonaide aromatic compounds. Aromatic hydrocarbons divided into two types. First one benzonaide aromatic compounds, second one non-benzonaide aromatic compounds. So now what is benzonaide aromatic compounds? Benzonaide aromatic compounds means compounds which contain one or more benzene rings. Compounds which contain one or more benzene rings are known as benzonaide aromatic compounds. Compounds which contain one or more benzene molecules or benzene compounds are known as benzonaide aromatic compounds. Example benzene. This is benzene. And another example naphthalene. This compound name is naphthalene.
And third example, anthracene. Third example, anthracene. So this compound name is anthracene. So these are three compounds, benzenide aromatic compounds. What is benzenide aromatic compounds? Compounds which contain one or more benzene rings are known as benzenide aromatic compounds. ఇక్కడ benzenide aromatic compounds అంటే ఏంటంటే ఏ సమ్మేళనాలు అయితే బెంజిన్ వలయాన్ని కలిగి ఉంటాయో, ఏ సమ్మేళనాలు అయితే బెంజిన్ వలయాన్ని కలిగి ఉంటాయో ఆ సమ్మేళనాలను బెంజనైడ్ aromatic సమ్మేళనాలు అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ బెంజిన్, నాప్థలిన్. దిస్ కాంపౌండ్ నేమ్ ఈస్ anthracene. Anthracene. This is benzenide aromatic compounds. And second one, non-benzenide aromatic compounds. Non-benzenide aromatic compounds. What is non-benzenide aromatic compounds? Non-benzenide aromatic compounds means compounds which contain does not benzene nucleus are known as non-benzenide aromatic compounds. Non-benzenide aromatic compounds means compounds does not benzene ring or benzene compound does not benzene compound are known as non-benzenide aromatic compounds. For example, furan. Example, furan, pyrrole and thiophene. Furan, and thiophene. So these are three compounds, non-benzenide aromatic compounds. ఇక్కడ నాన్ బెంజనైడ్ aromatic సమ్మేళనాలు అంటే ఏమిటంటే ఏ సమ్మేళనాలు అయితే బెంజిన్ వలయాన్ని కలిగి లేనటువంటి aromatic సమ్మేళనాలను నాన్ బెంజనైడ్ aromatic సమ్మేళనాలు అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ furan, pyrrole, thiophene. So these three are compounds are non benzenide aromatic compounds. So benzenide aromatic compound means compound which contain at least one benzene ring nucleus are formed. This compound name is benzenide aromatic compounds. Non-benzenide aromatic compounds means compounds which contain does not benzene form are known as non-benzenide aromatic compound. So this is aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbons divided into two types: benzenide aromatic compounds, non-benzenide aromatic compounds. So next I am going to discuss the topic Uckel rule. Uckel rule or Uckel's rule. So what is Uckel rules? Uckel rules mean compounds seeded with aromatic 4n plus 2 5 electrons satisfies into Uckel rule. So Uckel rules means compounds seeded with aromatic 4n plus 2 5 electron satisfaction are known as Uckel's rule. Now n means integer. N means integer. So n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, etc. Okay. So this is Uckel rules. So Uckel's rules. So separately different type of conditions are there.
So first one compounds, for example this compound name is benzene. Compound name is benzene. So benzene cyclic and planar structure. Benzene is cyclic and planar structure. So Ukel's rule condition, first one, compounds must be cyclic and planar structure. Compounds must be cyclic and planar structure. This is first condition. Second condition, compounds separated by conjugation double bonds. Compounds must be separated to conjugated dienes or conjugated double bonds. What is conjugated? Conjugated means double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. So this is alternative double bond, single bond, double bond, single bond. Thus name is conjugated. So first point, compounds must be cyclic and planar structure. Second one, compounds must be conjugated form. Compounds must be conjugated form. Conjugated means double bond, single bond, double bond, single bond. Alternative double bond, single bond, double bond are called conjugated. So this is second point. Third point, third condition, compound atoms must be sp2 hybridization. Compound atom must be sp2 hybridization. So benzene ring, this carbon hybridization sp2, this carbon also 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 sp2. So totally compound must be sp2 hybridization. This is third condition. And fourth one, most very important condition, compound must be satisfaction into 4n plus 2 5 electron rule. 4n plus 2 5 electrons rule must be satisfactory. So these are four conditions in Ukel rule. First one, compound must be cyclic and planar structure. Second one, compounds must be conjugated system. Third one, compounds all atoms sp2 hybridization. And last one, compound satisfaction into 4n plus 2 5 electrons. This is Ukel rule. ఇక్కడ Ukel rule అంటే ఏంటంటే ఏ సమ్మేళనాలు అయితే 4n plus 2 5 electrons నియమాన్ని పాటిస్తాయో ఆ సమ్మేళనాలను మనము Ukel rule గా పరిగణించడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ ఈ Ukel rule కు మనకు 4 నిబంధనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఏ సమ్మేళనం అయినా కానీ మనకు అది సైక్లిక్ రూపంలో కానీ ప్లేనార్ రూపంలో కానీ మనకు ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ వన్, కాంపౌండ్ కంపల్సరీ కాంజుగేటెడ్ డబుల్ బాండ్స్ లేదా కాంజుగేటెడ్ డైన్స్ అయి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఏ సమ్మేళనంలో తీసుకున్నా లేదా ఏ కాంపౌండ్ తీసుకున్నా కానీ అందులో కాంజుగేటెడ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. కాంజుగేటెడ్ మీన్స్, కాంజుగేటెడ్ అంటే ద్విబంధం, ఏకబంధం, ద్విబంధం, ఏకబంధం, ద్విబంధం అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి ఆల్టర్నేట్గా ఉండాలి. థర్డ్ వన్, సమ్మేళనంలో ప్రతి ఆటం అంటే పరమాణువు కూడా ఏంది మనకు sp2 హైబ్రిడైజేషన్ కలిగి ఉండాలి. sp2 హైబ్రిడైజేషన్ కలిగి ఉండాలి. సో sp2 ఆల్ ఆటమ్స్ మస్ట్ బి sp2 హైబ్రిడైజేషన్. అండ్ లాస్ట్ వన్, లాస్ట్ది నాలుగోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ సమ్మేళనం కూడా మనకు 4n plus 2 5 ఎలక్ట్రాన్ అనే నియమాన్ని పాటించాలి. ఈ నియమాన్ని పాటించినటువంటి ఈ సమ్మేళనాలన్నీ కూడా మనకు ఉకెల్స్ రూల్గా పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఫర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉకెల్ రూల్ బెంజీన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ aromatic hydrocarbons
Huckel's rule. Next class I will go to discuss more example of Huckel's rule. More example of Huckel's rule. Okay, thank you.